Hi friends, welcome to Tech Tutorials in Telugu by Teja. In this channel, we are going to learn about Linux, Windows, VMware, and cloud computing platforms. Please do support by subscribing. Now, let's get into today's topic. Hi friends, in this video let us see how to restore deleted Active Directory users friends. See, this is very simple. See, you can recover any deleted AD users without a backup using some native Microsoft tools, friends. Let's see how to do that. We have two options. One is the restore AD user accounts without AD recycle bin, and restore AD user accounts using the AD recycle bin option. See, before going further, మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ బిఫోర్ మన ఏడి రీసైకిల్ బిన్ అంటే ఏంటి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి లెట్ అస్ డిస్కస్ అండ్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ జంప్ ఇన్ టు ద ల్యాబ్ ఫస్ట్లీ సి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద డిలీటెడ్ యూజర్స్ ఓకే కొన్ని యూజర్స్ని డిలీట్ చేశారు అండ్ దెన్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏడి రీసైకిల్ బిన్ని ఎనేబుల్ చేశారు దెన్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రికవర్ దెమ్ ఎందుకంటే whenever you want to after enabling the id recycle bin if you delete some user accounts you will be able to restore but firstly you will delete the user accounts and then enable the id recycle bin will not it won't recover. This is the first point to remember. ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి ఏడి రీసైకిల్ బిన్ అనేది ఎనేబుల్ అయితే యూ కెనాట్ డిజేబుల్ ఇట్ అగైన్. Okay, once you enable the ad recycle bin you can't disable it back. Okay. One more important point. See, whatever the deleted objects after AD recycle bin enabling, those will be saved for a time period. The set that the time period is nothing but by default time period is 180 days. Where you can find this object is in the sense deleted. What we call for this object is deleted object lifespan attributes. Okay, I'll show you how what exactly we are going to do. Okay. And one more important point, so interview perspective lo kuda you may face this question. See, whenever you restoring a deleted user accounts without the ad recycle bin option, that will not preserve any of the settings, friends. అది ఏం చేస్తుందంటే ఓన్లీ ఇట్ విల్ ప్రిజర్వ్ ద SID value. But when you are restoring the AD user account with AD recycle bin option, then it will preserve the settings also. See, in the if when we go with the lab na మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. Like when we execute that exactly you will be better understanding it. Firstly what we will do, మనం ఆప్షన్ 1 చూద్దాము. రీస్టోర్ ద AD యూజర్ అకౌంట్స్ వితౌట్ AD రీసైకిల్ బిన్. అంటే మనకి ప్రీవియస్ వర్షన్స్ లో AD రీసైకిల్ బిన్ ఉండేది కాదు, రైట్? అలాంటి టైంలో మనం ఏడి యూజర్ అకౌంట్స్ని ఎలా రీస్టోర్ చేస్తాము వితౌట్ బ్యాకప్ అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఫస్ట్లీ వాట్ విల్ నో we use a login to the AD మన domain controller. Let me show you our lab environment. See, this is our lab ESXS server. I am running a VM over here. The domain is gtech. See, I have logged into the domain controller already. You can see that. Let me open the PowerShell over here. Open the PowerShell, right click, run as administrator. Once you run as administrator na, you need to check whether the AD recycle bin is enabled or not. How to verify that? Just run a command get hyphen AD. You can type operational features. Optional, sorry. Optional feature hyphen apply the filter. In the filter, what you would like to, you need to give the name, right? Filter name hyphen like, what is the name? That is called recycle bin feature. Bracket close. Okay, you are unable to identify this like, right? So we'll do one thing. Let me type this one in this way. Okay, I have given a quotation before the name and a small quotation, single quote after the complete feature enabling. See, right now you are able to find. దీన్ని ఈ కమాండ్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే
వెదర్ మన రీసైకిల్ బిన్ ఈజీ ఎనేబుల్ అయి ఉందా లేదా ఎలా తెలుసుకోండి. ఎనేబుల్డ్ స్కోప్ స్టేటస్ ఇక్కడ చూసారా ఫ్రెండ్స్, సెకండ్ ఆప్షన్. ఇది మనకి ఎప్పుడైతే ఎంటీ ఉంటుందో రీసైకిల్ బిన్ ఎనేబుల్ లేదు అని అర్థం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇది ఎంటీ లేకపోతే రీసైకిల్ బిన్ ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ ఉందని అర్థం. ఓకే, సో రైట్ నౌ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది రీసైకిల్ బిన్ అనేది ఎనేబుల్ లేదు. సో వాట్ వి విల్ డూ, లెట్స్ గో టు dsa.msc. ఐఎమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్, group policy, everything. Yeah, just go to run command, just type dsa.msc. It will open up the మనకి users and computers open అవుతాయి. Here మనకి accounts అనే OU we have multiple users. Let's delete one user friends. Before deleting, what I am going to do is let's take this Rajesh as a test user. హియర్ మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి, వెబ్ పేజ్, ఫోన్ నెంబర్, ఇక్కడ మీకు అడ్రస్లోకి వెళ్తే ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ టెక్స్ట్ డేటా ఒకటి ఇచ్చాను కొంచెం. ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ సమ్ రా టెక్స్ట్ డేటా, ఓకే, ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్ ఓన్లీ. నేను ఇప్పుడు వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ డిలీట్ దిస్ యూజర్ అకౌంట్, ఓకే, అండ్ ఐ విల్ రీస్టోర్ ద సేమ్ యూజర్ అకౌంట్ వితౌట్ ఏడి రీసైకిల్ బిన్ ఆప్షన్. రైట్ నో మనం ఏం చేస్తాం, అన్ని కమాండ్ ద్వారా చేస్తున్నాం కదా వితౌట్ రీసైకిల్ బిన్ ఆప్షన్. మనం అలా రీస్టోర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఎడిషనల్ సెట్టింగ్స్ కనబడుతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకేమి కంప్లీట్గా రీస్టోర్ అవ్వవు. మనకి రీస్టోర్ అయినప్పుడు ఓన్లీ ఒక యూజర్ యొక్క సిడ్ వాల్యూ ఒక్కటే మనకి రీస్టోర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. బట్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఈస్ దానిలో ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూప్ మెంబర్షిప్స్ కానీ సెట్టింగ్స్ కానీ వీ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు రీస్టోర్ దెమ్. క్లియర్? ఓకే, నౌ వాట్ వి విల్ డూ, ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే మనకి అన్నీ కూడా లెట్స్ డిలీట్ దిస్ వన్. రైట్ క్లిక్, జస్ట్ డిలీట్ ఇట్. ఎస్, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఇట్. నేను డిలీట్ చేసేసాను. రైట్, ఏం చేద్దామంటే వన్ మోర్ కమాండ్ ఈజ్ విత్ ద పవర్ షెల్. ఐ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఆల్ ద వాట్ ఆర్ ద కమాండ్స్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఓవర్ హియర్. ఐ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఓవర్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఫ్రెండ్స్. యూ కెన్ గో త్రూ దట్. Open the PowerShell, run as administrator. This command, what this command does, it will provide all the deleted user details. You can see ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఆల్రెడీ డిలీటెడ్ యూజర్ ఇన్ఫో మనకు కనబడుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ రాజేష్ అనే యూజర్ను డిలీట్ అయిపోయింది అని చెప్పి. మనం ఇప్పుడు కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే ఏ అకౌంట్స్ అయితే డిలీట్ యూజర్ అకౌంట్స్లో ఉన్నాయి తెలుసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ యూజ్ దిస్ కమాండ్. ఓకే, నౌ వాట్ వీ విల్ డూ, ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాము, రాజేష్ని మళ్ళీ రీస్టోర్ చేయాలి కదా మనము. వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్, ఐ వాంట్ టు రీస్టోర్ ద అకౌంట్ రాజేష్. మనం ఏం చేద్దామంటే దాన్ని GUID కాపీ చేద్దాం. ఇక్కడ కాపీ దిస్ వన్, ఆబ్జెక్ట్ GUID, కాపీ, ఓపెన్ ద నోట్ప్యాడ్, పేస్ట్ ద GUID ఓవర్ హియర్. అండ్ మనం డిలీట్ అయిపోయిన యూజర్ని రీస్టోర్ ఎలా చేయాలంటే వీ హ్యాడ్ ఎ కమాండ్ ఫర్ దట్. జస్ట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, నేను ఫస్ట్ కమాండ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ జస్ట్ పేస్ట్ ఓవర్ దేర్. Copy the GUID identity, GUID, okay, quotation close, hyphen, new name, మన నేమ్ ఏమి ఇద్దాము, సేమ్ రాజేష్, RAJSH, quotation close. మనం కావాలంటే దీన్ని రీనేమ్ చేయొచ్చు, సేమ్ నేమ్తో చేయవచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ రీనేమింగ్ విత్ రాజేష్ 1 ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, నా ఏం చేస్తానంటే నేను కాపీ దిస్ వన్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. కమాండ్ అనేది ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ గో హియర్ యూజర్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్లోకి వెళ్తే యూ కెన్ సీ హియర్ మీకు రాజేష్ 1 అని ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ రీస్టోర్ అయిపోయింది. చూసారా, అది మన రీస్టోర్ అయిపోయింది, డిజేబుల్డ్ స్టేట్లో ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. యూ నీడ్ టు రైట్ క్లిక్ అండ్ ఎనేబుల్ ఇట్. ఓకే, రైట్ క్లిక్, ఎనేబుల్ ద అకౌంట్, update the password అని అడుగుతుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, వీ కెన్ అప్డేట్ ద పాస్వర్డ్. ఫస్ట్లీ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ గో టు ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఐ విల్ సీ. చూసారా, మనం ప్రీవియస్లీ రాజేష్ అనే యూజర్కి మల్టిపుల్ ఆల్ ద సెట్టింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. బట్ మనం రీస్టోర్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్. సి దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ అండి. మన ఆప్షన్ 1తో వెళ్తే ఏమవుతుందంటే వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు రీస్టోర్ ఇట్ బ్యాక్. బట్ మనకి దాని మీద ఉన్న ఏ సెట్టింగ్స్ కూడా మనకి ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ అవ్వవు. ఓకే, ఐ మీన్ టు సే it doesn't preserve any properties, it only preserves the SID value. ఓకే, మనకి ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే when you want to retain the SID value of a specific user, అటువంటి దానిలో మనకి
ఈ option 1 అనేది ప్రాపర్గా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. Okay, if not we can go with the option 2. Right now the option 1 is completed. Let's go and let's test the how to implement the option 2 ఎలా చూద్దాం. I mean user account ని ఎలా రీస్టోర్ చేయాలో option 2 యూస్ చేసి చూద్దాము. Firstly, what we need to log into the domain controller, close this stuff, everything. What I am doing is minimize this, okay, can cancel it. What I will do, I will open the Active Directory Administrator Center, this one. I think it is already in open state. Let me close all the windows, friends. Active Directory Admin Center here. ఇది మన యాక్టివేట్ అడ్మిన్ సెంటర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో మీరు ఏదైతే డొమైన్తో లాగిన్ అవుతుంది, ఐ మీన్ ఏదైతే డొమైన్ రిలేటెడ్ అవుతుంది ఆ డొమైన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు యుల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్. ఇక్కడ చూడండి, రైట్ నో మనకి రీసైకిల్ బిన్ అనేది ఎనేబుల్ లేదు. సో వీ నీడ్ టు ఎనేబుల్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. హౌ టు ఎనేబుల్ ద రీసైకిల్ బిన్? జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎనేబుల్ ద రీసైకిల్ బిన్. ఇక్కడ మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది స్టేటింగ్ దట్ వన్స్ రీసైకిల్ బిన్ హ్యాస్ బిన్ ఎనేబుల్డ్ యూ కాంట్ డిజేబుల్ ఇట్ బ్యాక్. ఓకే, ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రొసీడ్. జస్ట్ ఓకే. So please refresh the AD Administrative Center now. Okay, fine. Just close this and refresh it. I am just closing down and opening back again. Active Directory Admin Center. మనం ఇక్కడ డొమైన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ ఎనేబుల్ రీసైకిల్ బిన్ అనే ఆప్షన్ గ్రేడ్ అవుట్ అయిపోయింది. ఇట్ సెల్ఫ్ స్టేట్ దట్ మనకు ఆల్రెడీ ఈ ఫీచర్ అనేది ఎనేబుల్లో ఉంది అని అర్థము. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ ఓపెన్ ఏ dsa.msc ఓపెన్ చేసి here let's take like one more account. Here మనకి ప్రసాద్ అనే అకౌంట్ ఉంది కదా, విల్ డూ వన్ థింగ్. మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇద్దాం. డిస్క్రిప్షన్, సిస్టమ్, అడ్మిన్, ఆఫీస్, సోన్స్ ఆఫీస్, అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్ ఓకే prasad@gtech.local and phone number so web page www.gtech.local. Okay, and I'm giving some address also. Hyderabad, India, and pin code is 5,79,000. Anything is be fine, friends. Telangana. Okay, something raw data I have provided for the specific user. Okay, what I will do, I will delete this one now. Right click, go on delete. Click yes. What we have done, friends, firstly we enabled the recycled bin. Second option is we have deleted one of the user account in our Active Directory. So let's see how to restore now. How to restore, friends? In the same way, simple. Go to Active Directory Admin Center. Here click on the domain. Here you'll be having an option, friends, like select deleted object, something like that. Let's see. Still it is processing. You can see here. Okay, deleted objects ane manaki ikkada kanabadutundi separate ga. Just click on it. Just refresh it. మనకి deleted objects లో మనం ఏదైతే delete చేసామో అవన్నీ కూడా ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి ఇక్కడ. It's not showing up again, still not showing up. You can see here deleted objects. Close. Let me close and reopen, friends. Folder అయితే empty ఉంది. What happened to our account? Okay, we'll give one more account. Just let's try to delete shush. What I will do, system admin, some text data, and any of the details that doesn't matter actually. Any detail that would be fine, friends. Just మన టెస్టింగ్ పర్పస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రాపర్గా రీస్టోర్ అవుతాయా లేదా అని చెప్పి మన ఎజెండా ఇస్. ఓకే, హైదరాబాద్. Just apply. Okay, here what I am doing, just I am deleting a object. Do you want to delete the object? Yes. Close. I have deleted 2 users, friend, till now.
perfect. The deletion is completed. What I will do, I'll close the admin center. I'll reopen again. Deleted object. Yeah, ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ సింకింగ్ కి టైం తీసుకుంది అంతే. మనకి ఇద్దరు యూజర్స్ డిలీట్ అయిపోయారు, రైట్? హౌ టు రీస్టోర్ దెమ్? జస్ట్ మనం ఏదైతే యూజర్ని రీస్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ యూజర్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సుష్ అనే యూజర్ని రీస్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి సెలెక్ట్ దట్ యూజర్ అండ్ క్లిక్ రీస్టోర్ ఓవర్ హియర్. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ వుడ్ లైక్ టు రీస్టోర్ ప్రసాద్ ఆల్సో. జస్ట్ క్లిక్ రీస్టోర్. వన్స్ మీ ఇక్కడ రీస్టోర్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్. ఇట్ విల్ గెట్ ఆటో ఇమీడియట్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సి యూ కెన్ సి మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే డిలీట్ చేసామో, నేను అకౌంట్స్ అనే ఓయో నుంచి డిలీట్ చేశాను. సో ద యూజర్ హ్యాస్ బీన్ రీస్టోర్డ్ బ్యాక్ టు అకౌంట్స్ ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ. యూ కెన్ సీ హియర్ మనం ప్రసాద్ అనే యూజర్ని డిలీట్ చేసాం కదా. బిఫోర్ డిలీటింగ్ మనం కొన్ని డీటెయిల్స్ చెక్ చేసాం. సి మనము ఏడి రీసైకిల్ బిన్ యూస్ చేసి అకౌంట్ ఎప్పుడైతే రీస్టోర్ చేస్తామో వీఆర్ ఏబుల్ టు రీస్టోర్ ఆల్ ద settings. We can simply say that properties of the objects. Okay, so it is a very much I mean it is an interview question, friends. You need to make sure you need to answer correctly, saying that whenever you restore a object using active directory recycle bin, all the properties of the specific object will be restored back without losing any data. That's what you have to say. But if you restore without recycle bin option, all the properties of the object which are specified, those won't be preserved. So all the data, like I mean to say, all the property data will be lost for the specific object. Only user seed value we will be able to preserve by using the other method. Okay, hope this might be useful. This is very much important and also useful in the real-time production environment, friends. And this is also manaki వీటిల్లో whenever you go for some interview, you'll be facing at least one or two questions. Yeah, this might be helpful for you, friends. Thank you. Have a nice day.